Aya, sasa this is the main chicken shed. Yeah? Wow. Yeah? This is the main coop. This is the main coop. Okay. Now, even if we start from outside, the design and everything, there are standard recommended designs for typical chicken shed. Okay. If we can start from this area, unaona these 3 feet of mabati and 4 feet of ventilation in the chicken wire. Okay. And you do the same also for that other side. That is to allow for air circulation. And if you check hapo juu pia kuna ka ventilation pia. All right. Now. So you always find that the air is always circulating. Kuna trap. Because that's one thing that really kills the cuckoos. Ikianza najua sasa ziki excrete kuna ammonia gas inapanda. So if it has nowhere to escape, inarudi chini sasa ndio ina invest kwa kuku. So you need to always have air moving. Circulation. Yeah. All right. Ventilation is very important. That's very one important. thing yenye tumepata from you. Ventilation is very important. Very important. Alafu na cheki pia roof iko ceiling iko quite high. That also allows. So unasikia hata smell hata kuna smell. Baadhi guys hata wezi jua kuna kuku huku. True. So that's one thing. Okay. And then obviously, just like that place, you also have to have clean litter. Okay. The litter is the maranda. Yeah. In this side now, what I'm using is a mixture of wood shavings na wheat husks. And wheat husks. Sometimes nini maranda ni ngumu kupata. Kan Nairobi zinauzwa karibu so 3 gunia moja. Wow. 200 gunia moja. Wow. Huko tunabaingia 120 but pia ni ngumu kupata kama kuna busy. Yeah. So there's a place I also saw some wheat husks. Okay. That's sometimes una add at least inakuwa una mix tu kidogo yani kuni. And then as you can see we have feeders. Yeah, automatic drinkers. There are quite a lot of feeders I think. Naona mingi hata ninashindwa kuhesabu. A lot of them. In fact, easy so these are roughly around 500 cuckoos. All right. Last week tulichinja another 500. So tunazitoa tu pole pole. Okay. So these are actually around maybe 38 days old. 38 days. So sometimes unazialangi zile ndogo a bit more times. They grow. Ndio zote ziko almost the same. Exactly. The same. So that when you're looking at the entire flock, you have an average weight of at least say 1.5. So okay. Yeah. So I think kuna kitu nataka utuelezee Bwana Murage. Kwa broiler, because today we are studying broiler poultry farming. Kuna vitu zenye naona uko very keen about. One thing is weight. Yeah. Weight. The second thing is naona vaccination ushazifanya iko sawa. Air circulation pia iko sawa. So farmer mwenye anataka kuanza, how would you advise him or her? Hizo vitu kadhaa zenye zinafaa kuwa the main aspects. Okay. Venye anafaa kuangalia as a farmer. So me what I would say is the kind of investment you're looking at here. Ni ufala sana kwenda strong head. Okay. Kifua hivyo without learning. Lazima ulearn. Without learning. And that's one of my mantras. You think big, start small, but you start now. All right. Because you need to give yourself think time big. to start small, but start now. Guys. So scale up your ideas. Yeah. Be humble enough to start kidogo ukijua haujaingia your base. Yeah. Lakini start immediately so that you give yourself enough time to learn. That's my idea. True. I offer poultry chicken farming classes. All right. Master classes, poultry farming. All right. We also do farm visits. Wow. I charge 3,000 bob for a group of up to 5 people. Okay. It could take through the entire operation, the entire 6 weeks. All right. And I'll also provide you with a master document just for reference. In case, all right. Yeah. So reach out to him if. That's just one person. Kuna so many other people wanaifanya out there. Okay. Consultancy. All right. Lakini the one thing I would also say pia you need to find something that is close to your passion. Ukiingia pale hivyo ukifikiria unafikiria pesa frustrate. Hata mimi nitregume kidogo. Aiendangi hivyo. Okay. Inafikanga point kitu lazima upushwe na passion. All right. Sio do. All right. Yeah, so then after that sasa tena ni consistency. Consistency is the most. Yeah, itakudisappoint. Kuna mahali itakuumiza. Nilikuwa nakwambia an experience where I lost 1200 birds. Zikaoza.
Wow. Na ilikuwa because mambo ya kuchinja wasn't done well. Got into and that's one of the challenges zenye mtu upata zenye I expect as you're starting. Exactly. Or you don't see it. Hizo challenges hata kama unazijua zote zitakupata tu. Either way. The earlier the better. The earlier the better. Unaweza kushike mapema ujue. Ulana next time tutafanya hivi. And the consistency is key. The consistency sasa tena ni muhimu. Okay. So tumetoka sasa kwa brooder sasa. So after 2 weeks ndio sasa tumezitransfer nao pia. Tuelezee what happens next. Haya, sasa hapa hivi sasa ndio operation sasa ya kukula. Okay. Hapa sasa ndio zinakula zile pellets zile pellets tulisema ni 4 bags. Zinakumalizia mfuko kabisa. Because bag of pellet is about 3800 bob. Okay. Yeah. Na unachiki kwa ile feeding formula yetu hii ndio sasa inakula 4. Inakula 4. Unacheki? Wow. Yeah, so now like for my case here where I have 1100 birds. Unaweza piga hiyo hesabu cheki venye zinapelekesha mtu. Pa 100 chicks zinakula 4 bags. 4 bags. Na hapa ziko almost 1000. Unaona? 1100 so 44 bags. Unaona? Na hiyo hesabu about 3800 bob. 3800. Unaona? Wow. So hapo hivyo ndio nakwambia hiyo ma credit line na nini inakuja muhimu. Ukisema tutafanya na mfuko yako utaumia. Utaanza kuchinja kuku hapa za wiki 3 hapo. Unaanza kuchinja acha ikae. Na okay, on a serious note, hiyo kitu imeumiza a lot of farmers. A lot of people have scaled down or even closed completely. I see like most of the farmers wanaanzaga na broiler and then anaona hapana. Ana shift kwa layers. Yeah. And I always wonder what went wrong. It is the capital strain, the capital demand of the entire thing. Okay. Lakini pia you find that most farmers kama wanauza over brokers the market prices do not favor the farmers in any way. Okay. So broker kuna venye wanaharibu market, wanaharibu soko. Market. Na ni kitu iko na demand, it's just that pia wao lazima watengeneze yao. Lakini sasa huwezi kukikula more than the farmer. True. Na cheki. Wanataka mingi sana kuliko farmer na farmer ndio anafanya kazi. Manze, and that's why actually we've recently opened a cooperative association, Ushirika Broiler Farmers Association. Amazing. And our first AGM was on the 10th of June. Okay. So your association may come up with a group of farmers in Nyeri. We are over 500 members. Okay. Na idea sasa ni to come up with our own market where we are controlling the price. The market and the price. We are controlling even the feeds. You know, when you come as a cooperative now you're able to have mkombogi. Sasa uko na nini at least bargaining power. Inakuwa rahisi. Unaenda kwa suppliers unawaambia cheki we are buying in a group. Rudisheni chini. Right. And then sasa now that cooperative society will also enable us now tap into the export market because there's a big demand hapo hivyo. Unaona? So those are some of the things improvements zenye zina come up. Lakini at the moment najua farmers wanaumia because market prices na cost of feeds. I add up. Okay. I add up. Okay. Yeah. Tuingia hapo kwa feeds. Wewe as a farmer unategemea sana commercial feeds. Yeah. Is there any like maybe as you're saying mko na cooperative society, do you have like an idea of making your feeds as it's interesting you say that because one of the members who's been appointed into the board, who is also a member of Murage Farms community, is actually in the process of formulating his own feeds. All right. Yeah, it's still in the early stages from the last time we spoke. Lakini hiyo ni operation ina need mkue again mbogi. Okay. Sababu ukianza ku mass production. Ni mass production. Ukianza kidogo ita make sense. Because it's weird because some of the things that are needed for production of feeds are banned in Kenya. Wow, you don't say. Wow. It's a whole political thing. I don't want to get into it. Lakini there's so many things that are involved. Political factors zenye unapata hata vitu zingine zina importiwa from Uganda and Malawi. Maize germ and sunflowers and all those things unashanga. Anyway, lakini there's somebody who's working on it, but that's a long-term project. For now tunategemea commercial feeds. Nanyi ndio tu commercial feeds msitunyonge tena sana. Pesa tunataka kitu. Okay.
Sawa sawa. So tuingie tumetoka kwa feeds. So umezifeed for like from the second week ndio hujatuambia like tumesema there are 3 feeds. Yeah. Kuna mash, kuna crumbs, alafu kuna finisher pellets. So start crumbs unazipatia from when to when, and then pellets unazipatia from when to when. Okay, so we start with starter mash for the first 5 days at least. 5 days. Yeah, 5 days to a week. Right. And then you go to starter crumb inakula for another 2 weeks. 2 weeks. By that time zitakuwa 3 weeks. Okay. And then that's when now you introduce finisher pellet. Finisher pellet itakula another 2 weeks, 2.5 weeks. Okay. Ikisaki look forward to the market to harvest day. Okay. Now harvest day, like I said, is around 35 to 42 days. Yeah, that's around the average period. 35 to 45 days. 42 days. Yeah, that's around 5 to 6 weeks. 5 to 6 weeks. Okay. So by 5 to 6 weeks, tuseme 4 to 5 to 6 weeks. Between 35 days to 42 days. Umerudisha do yako. Zinakuwa zimerudisha do yako. Alright. Tutoke kwa feed sasa. Tuingie kwa weight, ndio tuingie sasa kwa market sasa. Haya. So weight inahitajika me as a customer nimekuja kununua kuku. What do I expect? Emma, what do I look for in your farm ama in your chicken? Okay, so when it comes to weight, most retail orders or retail customers would prefer a chicken of about 1.4 to 1.5 kg dress weight. Dress weight is the capon after me needs ready. Sasa tueleze dress weight ni ile ishachinjwa. And then kuna live weight. Okay, at least ulikuwa unaelezea. Live weight ni kiwa hivi. So kama hii. Sasa kama hii, wacha nikugete. Sasa kama huyu. Unaona? Sasa the target inakuanga at least huyu afike at least maybe 1.9 to 2 kgs. 2 kgs live weight akiwa kuhai. Akiwa hai. Okay. Alafu tena sasa akichinjwa, ukitoa kichwa, utoe manyoya, utoe mara na miguu, inaendanga 0.5 kgs. So tuna minus 0.5 kgs. So kama live weight yake ni 2 kgs itakuwa 1.5 kgs. Kama ni 1.9 itakuwa 1.4 kgs. I think hapo guys mmepata. Okay. Alafu unapatanga sasa kuna soko zingine labda unapata butcheries, hotels. Their target ni labda wanataka 1.2 1.3 kg chicken. Au wanataka kuku ndogo ndogo. Unaona, because wanapiga mahesabu zao pia wanauza. Okay. Alright. So it also depends with where you're selling. Okay. Ukienda kwa soko like City Market, Ngara and all this place Pangani, wananunuanga na kilo. Okay. Like right now bei iko mbaya, wananunua na 290 per kg. What? Imagine 290 per kg, 280 per kg. So farmers wanapelekanga huko, wanaekanga kuku zao maybe ifike 2.3 kg live weight. Yani ndio wafikishe huko ikiwa 1.8, unaona? Ndio at least wa try ku recover do. Okay. But the thing is sasa kufikisha kuku ifike 2.3 inakuanga imekula sana. So unapiga hesabu zako unapata maybe hata inakula more feeds than the money you will get through the additional weight. Okay. So hiyo ndio inakuanga balance. So what like I'm trying to do is I sell retail orders to watu binafsi, watu wanaenda kupeleka home. Na niko na butcheries, na niko na mahoteli. But more importantly is half the flock. I have a shop, an eatery called Chaka Bites, where I sell Chaka Bites in Chaka Town. Karibuni sana. Mkipitia Chaka mnapitia hapo Chaka Bites. Where I sell fresh chicken na pia fried chicken na pika pia. So value addition yote tutaingilia. But in terms of weight unaangalia at least ukwe na kuku ya 1.4 1.5 kgs ndio pia upe customer value for money. Pia sasa akinunua kuku enjoy pia neno. Sisi akule hivi hata nasikia kula kitu. Exactly. Okay. Nice. So tumetoka kwa weight. So tumejua like at least the average weight ni 1.4 1.5 dress weight. So after hapo how do you get your market? Umesema uko na hoteli and which is Chaka Bites, right? And then you have like other hotels. And maybe brokers. How do you find your market? Network. Okay. Lazima ujue MC. Hauwezi jua kila kitu lakini lazima ujue MC. Alright. So your network is your network. So usema hivyo. True. Na ukifika mahali manzo upate
mse ako na contact ya mtu mwingine and then pia relations najua ukiuzia mtu kuku mzuri nini customer service iko fiti utafanya pata referrals is very easy so mimi hiyo tu ndio naweza sema networks zangu even Murage Farms imenisaidia sana a lot of my customers wako online especially Nairobi orders half of them zinakwanga tu za Murage Farms. So amazing. Nikujituma bro. Nikujituma. And I appreciate actually technology. I think kama sasa msi atakujua. Ndio hivyo. Na sisi tumekujua. Ndio hivyo ndio maana nimesema. Tunaenda kuku leo tunaenda kukula kuku leo. Wewe lazima mpate kuku. Amazing. So from there now tumeshafika kwa market. The most important thing wasi wanajulizanga ni kwa broiler mimi nitajuaje kuchinja like is there a procedure ama is there a specific way yenye unafaa kuchinja kuku yenye iko acceptable in the market? You have told us that kuna time you will lose around 1200 birds because of kuchinja. Ushalea kuku, umezipatia feeds. Pale kwa mwisho pale kwa ku finish the race ndio ulikosea kidogo. What can we do there? Ama what happens? Kwanza one thing I say, yo siku ya kuchinja, the work that is involved is as much as the first 5 weeks. Or even more. Kwa sababu time ya kuchinja first, you can only, depending with the numbers you're doing, kama mimi nikifanya big operation na nazipeleka Kanairo, ni kazi unaanza usiku, jioni. Wow. Around so 6 it's a process. You need to do it when the conditions are cool. To avoid rot. Najua saa jua pia na rotisha. Na uwezi kuati na freezer umeweka hizi zote. True. Then now we go to your clientele. I have Muslim customers, so I have to do halal chicken. There's halal chicken and there's the ordinary chicken. Tueleze hapo. So halal kuna venye unachinja na first lazima ifanywe na Muislamu. Somebody a Muslim. And it starts by you slit the neck and there's like a prayer they do. That allows first the blood to drain out. And it's a cleaner way of doing it because najua sasa ukishazichinja sio tu utazi compared to hii ya kunyonga. Ya kunyonga. Madamu sasa inabaki ndani and then now you find the nyama iko red bloody. Kwa sababu it has no way out. Sasa hiyo ya Muislamu sasa ile ya kuslit the neck. Kuslit ina drain hiyo damu yote. So by the time unaenda kuchinja unachoma na kila kitu, I'll show you in my kichinjio. Unapata sasa at least unaweza drain your damu yote. But it's more about the concept, what their beliefs and practices. But from a practical point of view, in my experience, it's a much cleaner way of doing it. So hiyo mambo ya kuchinja ina require experts, watu wanajua hiyo kazi. Nimechomeka sana na wasio hawajui. Msee labda ameanza tu early alafu they are slow. So sisi tunaanzanga 6 pm zinachinjwa, tunaanza na kuchoma. Sasa I'll show you the entire process. One thing I wanted to mention, apart from feeding, is water. Water is even. Water is even more important than food. Because they are always drinking water. Now, like zikifika this age, zinakunywa about 1,500 liters in a day. 1,500 liters in a day. Wow. So the amount of work involved ukianza kufanya manual, kwanza kama una large operation. It's manageable. It's not effective. It's not effective even. So that's why you need something like this in an automatic drinker. And you can see from the pipe in your maji. I don't know if guys you can see kuna pipe ya maji hivi zimepaipiwa all through kote. And then zime separate you in such a way that you spread the drinkers properly. Usikuwe na fight ya maji. Now lazima uwe na tank. Every farm needs a tank. Maji pia ukatika. Ujulikane yake mambo yake. So hii iko na ile teknolojia ball valve kacho. So maji kisha kunywa maji kimaliza inatoka ball valve kanatoka. Either kama imejaa kuna ball valve inasimamisha maji. Then wakikunywa ikiisha inaachilia maji. So it always has water. You can see even the ones that ziko na maji at least kidogo. So maji ikijaa hiyo inajifunga. Ikienda ikiteremsha inapunga hiyo maji inaingia. Hivyo sasa. Hiyo ndio technology tumetumia and I think it's effective. You will never have to worry about kuku haina maji. I think wase wengi huku are very manual. Anasema sijakeka kuku zangu maji. Lazima nikimbie nyumbani maji. Sasa kama hizi ukishaziwekea food unajua maji kuladi jioni. Ama usiku akiweka food
anajua hadi maji iko asubuhi wa sawa. kuset. Okay. Yeah, So maybe the only thing that anaweza fanya maybe ni kuwash drinkers. Yeah, so once in a while. now they have to be washed every day. Oh, That is an every day. everyday thing. You have to wash them every day. Even the feeders have to be washed every day. All right. Na lazima ziwekwe na ile disinfectant ile hygiene ilikuwa. So if in case of any disease inakuja una disinfect every day. That one has to be washed. So ina maintain cleanliness and avoid diseases. Muhimu sana. Yeah. Okay. Yeah. I think we have learned a lot, guys. Maybe the last question is we'll have. Naona hii pande umeka something, I don't know if it's a ceiling ama. Oh yes. What is the like Yeah, so before I built this brooder, I used to use that side as my brooder. Okay. So nilikuwa na try kuiwarm, nimeweka hiyo. Okay. So nilikuwa naanzianga hapo alafu nikienda nikizi expand hivi. Right. Lakini bado hii area ilikuwa kubwa sana because heat haikuwa inashika. So zilikuwa zinapigwa na baridi sana zina dedi. Na unajua zikiwa day old hapo sasa ndio inakuanga ngori. So that's something I tried to improvise with kuweka hiyo gunia ndio baridi si until eventually nika decide to build a brooder. One important thing before talking. The structure ulisema venye structure is 3 foot mabati and then the ventilation is 4 feet, right? So hii brooder enye umeweka, how if I'm starting as a farmer, I'm putting myself in a perspective ama in a foot that I'm starting. Sema maybe nataka kuanza na 100 birds. Ama what is the size that I'm supposed to put as my coop ndio ni accommodate my. Good question. Yeah. Good question. So the standard recommended size per chicken is between 0.6 to 1 square foot per chicken. 0.6 to 1 square foot per chicken, yeah. Per chicken. So like in my example, hii ni 54 feet by 20 feet. 54 feet long. Yeah. And the width is 20 feet. Yes. Okay. So you need a total of 1080 square feet. 1080 square feet. 1080 square feet. Okay. So ideally what that means inaweza eka unasikia eka between 1000 to 1300. Okay. So unapiga tu hesabu ya 0.6 to 1 square feet depending per chicken. Per chicken. Yeah. So size ya shed yako ndio itakuambia how many chicken unaweza weka. So size and space kuku zinahitaji a lot of space. Okay. And that's why there is that recommended size. Kwa sababu in as much as zinakaa pamoja, they need space for movement. Unaona? Okay. To avoid prolapse. Na pia the mortalities zikianza kukanyagana. Just space. Yeah. Okay. I think so, guys. I think hapo tumelearn a lot. We need space and 1 square foot per chicken. At least ikuwe na space ya kumove around. Na igrow poa. Yeah. And one last item as well, the orientation of the structure. Of the structure, okay. It has to be in an east-west orientation. Square to square. Square to square. So huko ni east, huko ni west. Okay. Inafaa kuwa at no point jua inamulika directly into the shed. Oh, nice. Kwa sababu sasa heat stress itakuwa side moja. Heat stress itazichoma ama zikuwe zikihepa side moja zinahepa jua. So utapata jua ni from this side na unaona tumeziblank east west. So jua ikienda hivi at no point zinachomwa na jua. So that's also another important thing. That's very important. Leo tumelearn something. East west orientation. Jua inamulika hii side na side inamulika mabati hii side na hii side. Na unajua sasa at least inamulika tu mabati. So haimuliki kuku directly. Kwa inamulika hivi sasa unapata kama hapa sasa zinahepa zinaenda side moja. So zikienda side moja zinafinyana zinakanyagana labda tazikuli. Unapata kwanza another thing I need also to mention is when they are at this age kwanza the feeding there's a period during the day unaziwacha zina chakula. Unaona like this period that hatujaongeza feed. Kwa sababu when it becomes hot during the day na zinakula najua this is also fatty feed zinakula. Zinapata a lot of heart attacks. So there is a period maybe like a 2-3 hour gap unazipeanga around midday. Zirest yani when it's very hot alafu maybe saa 9 saa 10 jioni unazipatia food. Okay. So how many times do you feed in a day? Maybe twice ama? So tunaziwekeanga food jioni which itafika asubuhi. Alafu unapea yako ka gap then maybe saa 9 unaweka zingine zinafika hadi saa usiku kabisa. Maybe like 10 p.m. Okay. So I think guys hapo tumelearn a lot. Yeah.